msituni, lakini aliyeuawa alitambuliwa kwa jina la George Samit Gitocho aliyekuwa na umri wa miaka 49. Alikuwa baba na watoto sita, baba wa watoto sita, na alikuwa akihudumu kama bawabu wa shule ya msingi ya Majembeni, Lamu Magharibi. Lakini Bi Eunice Mung'are, mama wa watoto sita na ambaye marehemu alichinjwa mbele ya mlango wake, anasema alisikia mlango ukigongwa usiku wa manane kabla magaidi kuvunja na kuingia ndani. Lakini walimhoji na kuuliza aliko mumewe, na akawaambia hakuwepo nyumbani kwani alikuwa safarini. Kulingana na Bi Mung'are, magaidi hao ambao baadhi yao walijifunika nyuso zao walijitambulisha kama Al-Shabaab halisi, wakidai kutoka nchi jirani ya Somalia. Lakini pia Bi Mung'are alikuwa na watoto wake watatu wa kiume wa umri wa miaka 13, 11 na mwingine mchanga wa miezi mitatu. Wakati magaidi walipovamia boma lake, walifika nyumbani saa 8 usiku, walibisha mlango na mara mbili, na walipoona hawafunguliwi wakauvunja na kuingia ndani. Walimpata yeye na wanaye watatu, wakauliza aliko mumewe, lakini akawaambia yuko safarini. Waliwaamuru yeye na watoto wake kutoka nje na kulala chini. Punde walipotoka wakapata wakiwa wamemshika mjomba wake Gitocho. Walimwambia wao wametoka Somalia kuja kuua wanaume maeneo yao kama njia ya kulipiza kisasi, wakisema serikali ya Kenya imeoa watu wa nchi ya Somalia. Walimchinja mjomba wake mbele na kuona kabla mbele ya familia na kuamuru kurudi ndani ya nyumba kulala. Mmoja akisisitiza kwamba wao wataendelea kuchinja wanaume vijijini mwao hadi serikali ya Kenya isitishe kutumia nguvu nchini Somalia. Ndugu yangu, kuna kitu tumejadili tangu jana ukikumbuka. Lakini swali tunasiti kujiuliza, na najua kila Mkenya hao watu wa haramu wanasaa haki aje, kwa maana wanaume wameuawa hii sehemu kila siku, every day lazima usikie sababu wameingia na wametoa hoja sawa. Umesikia vile walisema Kenya imeua wa Somali, sasa wanataka waue wanaume wao nao kulipiza kizazi ile Kenya inafanya katika Somali. You see my brother? Lakini swali kubwa ni hili, viongozi tunayo vya security from armed forces ni wa Somali. Ndio. Unanielewa? Ndio. Yaani ni ndugu ya hawa. Wacha ni wa Kenya, sio ndio wa Somali, ni ndugu zetu. Mtu asinikubu vibaya. Ni ndugu zetu lakini wa Somali. Yaani ndugu ya wale ambao wako pale. Si ndio? Si hata tuko na wakuli ya Kenya na wakuli ya Tanzania. Si inakuanga hivyo? Ndio. So what we are saying, viongozi wakuu katika vitengo vyote vile katika Kenya hii wa security ni wa Somali. Na nielewa ndugu yangu. Nakuelewa vizuri. Wao walipewa hii kazi. Wao wanafanya nini wakati ndugu zao wengine wanaua wa Kenya? Hiyo ndio swali nauliza. I know maybe the president alipeana ili wao pengine wanajua kwa undani sana kuliko kutoa mtu kama mimi hapa uende uwekwe internal security. Uende uwekwe kwa mfano uwekwe jeshi ama nini, Unanielewa? Nakuelewa. Kazi ya kina Tuale ni gani? Unajua we have freedom of expression. Kazi ya kina Tuale ni gani? Wao wanaelewa tactics, wao wanaelewa ni wa Kenya ndio, lakini wanaelewa okay, mbona wa Somalia waezimu ndugu zao ambao ndio viongozi wa vitengo ya security in Kenya. Sasa nataka kuishi na mimi hasa. So swali ni kwamba unasikia wako na hoja walipeana pale Pwani, tutawaua mpaka tulitike kwa vile Kenya imeua ndugu zetu Somalia. Na wakasema wao ni alisababu wakuu wametoka Somalia. Hawakuvija. Unanielewa ndugu yangu? Wamezungumza wazi. What is the government doing to stop this menace of killing people each and every day? Unasikia wanaume wameenda Ramu wameuawa na Al-Shabaab. Na sio nini ingine yeyote, ni hao magaidi. Sawa sawa. Yeah.
Tumalize na hii taarifa pia kwa kule upande wa Mombasa, then tutarejea hapa na taarifa zingine. Nasema DCI kutoka makao makuu wafika Mombasa kuchunguza kifo cha mfanyakazi wa benki. Maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kutoka makao makuu Nairobi wamefika jijini Mombasa ili kuanzisha uchunguzi wa kilichosababisha kifo cha kutatanisha cha Bwana Oscar Owino ambaye alikuwa mfanyakazi wa benki. Mwili wa Owino ulipatikana katika ghorofa moja eneo la Nyali mwezi mmoja uliopita. Hatua hiyo inajiri siku chache baada ya familia hiyo kumwandikia barua mkuu wa DCI Bwana Mohamed Amin akielezea kutoridhishwa kwao na jinsi maafisa wa polisi wa Nyali walivyoshughulikia kesi hiyo. Wakati familia iliibua wasiwasi huo kuhusu kifo cha Owino, maafisa wa upelelezi waliofika Mombasa asubuhi ya Jumatano wanatarajiwa kuzuru maeneo mbalimbali ambapo Owino anashukiwa kufika dakika zake za mwisho kabla ya kuaga dunia. Maeneo hayo ni pamoja na hoteli yenye shughuli nyingi maarufu ya Masai Beach ambayo inasemekana marehemu alitembelea usiku Agosti 14, 2023 pamoja na wenzake kwa vinywaji na sherehe ya siku ya kuzaliwa. Lakini pia maafisa hao pia wanatarajiwa kufika katika jumba la Royal Apartments eneo la Nyali ambapo mwili wa marehemu ulipatikana. Ni katika ghorofa hiyo ambapo familia katika barua yao kwa DCI ilibainisha wanashuku kifo tatanishi baada ya mashahidi kusema walimuona Owino akiwa na mwanamke mwingine aliyetambulika kama Bi Penny Kisasati. Bi Kisasati katika taarifa zake za awali kwa polisi alibainisha kuwa alimwacha marehemu akifurahia vinywaji vyenye roshani ya nyumba yake iliyoko ghorofa ya 5 na akaenda kulala. Alitoa taarifa kwa polisi kwamba kwa pamoja walikuwa wamehudhuria sherehe katika hosteli ya Masai Beach ambapo walikunywa vinywaji hadi usiku kabla ya kurudi nyumbani ambapo yeye alienda kulala akimwacha Owino kwenye roshan akiburudika kwa vinywaji. Sehemu ya ripoti ya polisi inasema kwa hivyo. Hiki pia ni kifo mzee wangu hiyo ni kifo kifo ambacho kinamhusu lakini ya kutatanisha. Okay, so hatutakangi wa Kenya wakufe anyway. All this happens because of insecurity. Unanielewa? Ndio. Kama tungekuwa security yetu iko imara kila wakati na kila mahali inafanya kazi, hizi vitu haingekuwa inafanyika kabisa. Kuna mahali mtu amezembea. Kuna mahali mtu analala kwa kiti, amezembea kwa kiti. Kuna mahali kazi haifanyiki and why? Unanielewa? Ndio. Jana ndege tuliongea juu ya ndege ile ilikuwa imeangushwa. Hiyo ndege ni ya kupita kuhakikisha usalama uko sawa. Lakini kama ilitunguliwa. Ni kama ilitunguliwa. Yeah? Unanielewa? Ndio. Because still investigations inaendelea. There is this thing that we have been hearing in Kenya. Ukipata shida hapa mtu akiuawa utasikia maaskari wanaendelea na upelelezi. Kitu ikifanyika si sahihi wameenda hapo kufanya upelelezi. Ongojea siku 3 zijazo kama utasikia upelelezi hiyo imeenda wapi. Itatimia. Hakuna kazi itafanyika hapo. Hii upelelezi iwe upelelezi ya ukweli kwa maana tumesikia polisi wanaendelea upelelezi. Mtu akiuawa njiani hapo polisi bado wanaendelea upelelezi. But some of these investigations end up nowhere. They don't work. We are not serious with our security. We are not serious with what we are doing as a government. We are not serious. We are not serious. Na tukisalia pale Mombasa, tuko na taarifa inayomhusu Governor Abdul Somad amekashifu mpango wa Mheshimiwa Rais Ruto kubinafsisha bandari ya Mombasa. Hiyo ni taarifa ambayo inatoka kule na tunayo video yake bila shaka. Hii ni video ambayo inamuonyesha kuna utani nakwambia Mombasa Governor. Mkiendelea kutafuta hiyo video. Ukumbuke hata haikuchukua 1 week, a day, not a day even. Nafikiri alitangaza pale when the time we was sworn in. Akatoa hiyo nini ilikuwa Naivasha ndio ile tunapelekea watu wa Mombasa. Sijui anaona Wakenya wanasahau pesa aje. Sasa saa hii ameinavziza. Unanielewa? Watu wa Mombasa watapata ajira aje. Kama kila kitu if you are going to privatize everything.
Unaona? Kama si eti ni watu walisimama kitete, even our universities zingekuwa privatized. We are almost, unajua tuko karibu kuprivatize kila kitu. Kwa nini? Vijana wetu watapata ajira ile tulikuwa tunawaambia wapi? Vijana wetu watapata kazi ache? Vijana wetu, okay. Sasa swali lingine rahisi sana ambao ingepiti tuongelee ni kwamba kwani vijana watapata ajira kwa kutokana na housing peke yake? What do we have in place again apart from housing, apart from other sectors that we are the choice nini tunaambia watu? Si lazima tuunde sehemu mbalimbali vijana watapata ajira. Tusisinde tukiangazia sehemu moja. Kama if we privatize Mombasa, bandari ya Mombasa, ni gani haitakuwa privatized? Ni gani? Almost. And what is parliament doing? Wale wabunge tulichagua waende parliament wako kwa kasi gani? Wanasaidia common mwananchi nini? You know, Kenyans are languishing in abject poverty. Kenyans are dying of hunger. Kenyans wanaumia kulingana na insecurity. Unaweza kuuawa popote pale. Sasa kazi ya security yetu ni kufuatilia mahali mtu ameenda. Kazi yetu ya security ni kufuatilia vitu ndogo ndogo. Kazi yetu ya security ni kudhibiti maandamano, but not kusaidia common mwananchi ama kulinda mali ya mwananchi. Unajua kazi ya security number 1, to protect the lives of Kenyans and their properties. Unanielewa? Nakuelewa. To protect the lives of Kenyans and their properties. Are we protected? We are not. We are not protected, my brother. Yeah. Haya, tutazame namna ambavyo gavana wa Mombasa Bwana Abdul au Mheshimiwa Abdul Sumad namna ambavyo amezungumza juu ya ubinafsishwa kwa bandari ya Mombasa. Karibu mtazamaji wa Channel 7 News TV. Mimi nilipokuwa bunge nilijulikana ya kuwa ndiye mtetezi wa mambo ya bandari isiweze kunyakuliwa. Kwa fikra yangu nikadhania ya kwa sasa nishakuwa gavana, hivi vita vitakuwa ni venye kuisha. Lakini kumbe na Mungu amenipangia yake, ananiambia sasa ndio weka gear. Let it be known, kama viongozi wa kaunti ya Mombasa tukiwa tumeshikana kwa mrengo huu ambao kwamba ni wetu sisi. Jana nimekuwa na mkutano na wabunge wa Mombasa. Nimekaa na speaker kwa niaba ya county assembly members. Hatuwezi kubebwa kifalafala na bandari. Ni lazima tujue feasibility gani ilofanywa kuonesha ya kwa hii bandari ya kwa leo wanataka kuibinafsisha. Kwa nini wasiende kubinafsisha Kenya Airways ili ndege nyingine zije kuingia hapa Mombasa? Tukianza kuzungumza habari ya ndege kuweza kutua katika Mombasa, tunaambiwa ya kwa Kenya Airways inaangaliwa, lakini leo wanataka kubinafsisha Kenya Ports Authority. Ukienda katika sehemu ambazo kwamba zenye kukuza miwa, viongozi wameweza kushikana. Wana Mombasa, nisikizeni na nisikizeni kwa makini. Na yahisi mimi yale ambayo kwamba mko nayo nyinyi. Mkiona ya kuwa kaunti ya Mombasa imeajiri vijana, mkiona ya kuwa tunajaribu kila njia, mkiona ya kuwa bei ya leseni tumeweza kuipunguza, mkiona ya kuwa ile fedha ya kulipwa na tuktuk na matatu tumeweza kupunguza, sio kwa sababu hatuhitaji fedha, lakini in the laws of economics there is the principle of diminishing returns.
ukachukua ile tauli ukaitia katika maji, ikamue vile utakavyoikamua, lakini mwisho ukaikamua zaidi, itakatika ile tauli, haitoi tena maji. Hawa watu wanaumia. Msione tumenyamaza mkaona ya kuwa tunayakubali. Tunayanyamaza kwa sababu tunachukulia kwanza ya kuwa pengine Mungu amewajalia na uungwana ule ambao kwamba Mungu ametujalia sisi, ya kuwa tutakaa na kuzungumza hali ya watu wetu. Lakini mkiona sasa tunazungumza, ni kwa sasa Mungu ametufungua macho ya kuwa hamuna uungwana wowote. Nia na madhumuni ni kuweza. Leo nasikia hapa wengine wanasema ya kuwa tuna bandari, sijui tuna nini. Haya maji lao angelikuwa na njia ya kuyauza haya maji, pia maji yangeweza kuuzwa haya. Na mimi nazungumza, kuna wengine katika serikali yangu wananiambia, gavana, taratibu sije wakakukanyagia. Mimi nauliza swali moja, waziri wa mawaziri wako hapa, Public Service Board, waziri wa afya, waziri wa fedha, waziri kila moja, please tell me, what has the national government done for the people of Mombasa? Kama viongozi tumekaa chini, tena tunawaita, hatuwaiti kuja kwenu, tunawaita muje kwetu, muje kutuambia haya fununu ambao kwamba tunazisikia kuhusiana na bandari. What is the take of the county of Mombasa in this whole transaction? Haya watu wa Mombasa hawezi kubeba kiholela kuholela. Haiwezekani. Hawa wana viongozi. Watu waliamua kuchagua viongozi wao, hata kama hawako katika mrengo wenu wa kisiasa, ni mrengo wa moyo wa watu wa Mombasa. Gavana wa Mombasa ni Abdulswamad Sharif Nassir, like it or hate it. Mbunge wa Mvita ni Machele, mbunge wa Changamwe ni Omar Mwinyi, tuna Badi Twalib, tuna Mishi Mboko, tuna Rashid Juma Bezimba, tuna Speaker Aroro ambaye kwamba nazungumza kwa niaba ya wengi ambao ni wa chama wa ODM. We are not dead. We will master the voice of the people against the voice of dictatorship in this country. Never, 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 ever take us for granted. Huyu ni governor wa Mombasa, Mheshimiwa Abdulswamad. Na alivyozungumza, amezungumza kwa ukali, lakini pia kwa kuwa hoto. Ameelezea serikali namna ambavyo yeye anatamani mambo yaweze kwenda, lakini pia amezungumza basi serikali ikae chini iseme ni namna gani ambavyo wanaweza kawa proud na kuwafanyia watu wa Mombasa maendeleo. Ni kwa namna gani wamewafanyia watu wa Mombasa chochote ambacho unaweza kukisema? Kwanza ujue walitoa hili Naivasha, kuna akawaambia mimi nini nataka kila kitu iwe hapa Mombasa. President himself sijui anafanyanga akisahau kwamba Wakenya wanasahau ile mambo yote anaongeanga afanyi, he does the opposite always. Sijui ni mimi naonanga vibaya. Sasa where do you expect watu wa Mombasa wapata ajira kutoka if wanapinavuziza bandari? Ukweli vile gavana amesema hapa, kama ile maji ya Mombasa hiyo ya bandari hiyo ya nini ya Mombasa ingekuwa inauzwa, hawa wanasiasa wa Kenya wangekuwa wameuza hapa kama maji. Wangekuwa wameuza paka hii maji. Let me tell you. Na amesema hivyo. Hawa sio watu wa kuaminika. Ndio maana nimeuliza hapa. Sasa vijana wa Kenya watapata ajira kwa hizi nyumba za housing. I did the nini, wanaelewa ni nini wanasema kweli? Ni housing tu itaandika vijana wa Kenya. Kama wameanza kubinavuziza kila kitu, na si ajabu. Let me tell you. Najua chenye nimeongea na itapaki tu paka miaka na miaka. Haitatoka kwa social media. Ukweli ni kwamba hawa ni kina nani wanataka kubinavuziza kila kitu Kenya? Ni kina nani wanapewa?
Au watu pengine wanaendanga ng'ambo tu kutafuta makampuni yale ambayo yako chini yao. You might get they are the same people ambaye unafikiria ni wa Chinese wamekuja hiyo bandari imepewa kampuni fulani, lakini ukute kwamba ni hawa wetu hapa Kenya. Umenielewa hapo? Nakuelewa vizuri. Kenyans mtasangaa kupata kila kitu ambayo iko privatized. Ni watu tu wetu hawa wamekuja in the name of private companies. Let me tell you, Kenyans mtakuja kupata kwamba hizi vitu zina kwa privatized. You will come to realize that is our own leaders who have come in the name of private companies. Let me tell you, you might realize everything we have, parastatals, even universities, everything. Hata maji ya Mombasa itakuwa privatized. Ya Mungu. Waje nikuambie wanasiasa tuko nao Kenya hawana aibu. Hawana aibu. Hawana agenda ya mtu hapa chini vile walikuwa wanaimba. Zile zilikuwa story tu. Saa kupitia. But at least actually unaweza promise watu ndugu yangu kitu. Ukisawa promise, unanielewa? Lakini unafika unafanya mengine unasema hapana. Even if I promise actually I didn't have nini, sikukuwa na mind ya kusaidia hawa ama ya kufanya hii kitu, wacha nifanye kidogo kiasi ili watu waone niko serious. But sio bure kabisa. Sio hakuna kitu. Now angalia mambo tunaangazia ni kubinavuziza mali yetu sisi, What are these companies that tunaenda kubinavuziza? Tutachuaje kwamba ni nyinyi mmejigeuza kama chameleon? Sasa tunaangazia, unaona ni wa Chinese, unaona hapo kumbe ni fulani, hata ni rais Ruto ama nani. That's what is going to happen. Na ndio sababu hao watu wanaenda ngambo kila wakati. Okay. Hiyo ni maoni yangu. Maoni nyingine ni haya. Tunatoa wapi hii uwezo wa kuangalia mambo kama ya kubinavuziza kampuni kama hizi zetu, parastatals nini whatever. Even we wanted to privatize universities. Kama umesahau. Sijui ni parliament ni watu waliona kwamba hapana, hii itakuwa maandamano. Watoto wa university walisusia wakasema wataandamana vibaya. Hii kitu ikanyamazizwa hapo katikati. Unanielewa? We are almost to privatize everything in this country. Let me tell you, hii nchi itauchumiwa kabisa na itakuwa kama gari imeisha tairi zote nyuma na mbele. Unanielewa? Nakuelewa vizuri. So what we are saying, Mr. President, please, is Kenyans who elected you. Work for them. Fanyia maendeleo wa Kenya. Fanyia watu wa jini ulikuwa unaahidi maendeleo. Achana na mambo mengine haya yote. Leaders come and go. Hakuna mwenye amekaa. Kina Saddam walienda wakaisha. Kina nani watu wote, hata even our former first president we had, Ayuko is nowhere. Hata Uhuru walikuwa wako. Remember, watu wanakuja na kuenda. Hivyo ndivyo Mungu alituumba. So tufanyie wananchi for the time we are given. Yeah. Sawa sawa. Ushauri wa mzee wangu mzee Henry Nyamweo kwamba tufanyie kazi wananchi kwa muda ambao tumeupata, lakini uongozi unafika na kuondoka. Hivyo ndivyo ambavyo nazungumza. Lakini pia taarifa nyingine inayohusu taifa letu la Kenya, inayohusu katika taifa letu la Kenya, inasema kwa wasioamini kwanza Mwenyezi Mungu, wasioamini Mungu, wao wanataka kila familia iwe na mtoto mmoja. Hii ni taarifa ambayo pia chama cha wasioamini Mungu nchini kimetoa wito kwa serikali kuanzisha sera itakayomlazimisha mtu kuzaa mtoto mmoja ili kudhibiti idadi ya watu nchini. Hii taarifa inasema kuwa katika taarifa kwa vyombo vya habari, rais wa chama hicho Harrison Mumia alisema kuwa sheria hiyo itanufaisha vizazi vijavyo kwa kupunguza ushindani wa kazi, jambo ambalo anadai kuwa litaboresha sekta ya ajira nchini. Kupungua kwa hiyo point. Unaelewa vizuri sana. Ndio. Msomali anaoa hata wake watano. Anasaa Msomali yako, kuna Msomali mmoja ako na watoto hata 60. Niko na rafiki yako na 40. Kwa watoto kwa wanawake 6.
utawaambia hii kitu wasikie. Number 2, kwani hii ndio shida ya kutokuwa na pesa Kenya? Hii ndio shida ya kutogundua njia za ku create ajira ya kufanya maendeleo kwa watu? Unajua ukitaka kutega samaki hata kwa maji lazima utupe ndoani. Hiyo ndoani lazima iwe na kitu. Hiyo samaki inakimbilia ndio isi. Tuanzie pale nyuma kwanza. Wacha tufanye maendeleo kwa watu. Watu wataona umuhimu. Kila kitu ambao tuko nao shida ni ile tunachilinganiza na wasungu, na in fact unaona kama hii express road. Unajua ilijengwa China 100 years back. Sawa. Kitu tunataka kufanya saa hii ni ile ilifanyika ama Britain 100 years back. Sure. Wacha tuende tukifanya vitu vingine zitakuja tu. Zitakuja tu. Tunapata This is not what we are missing ili tufanye maendeleo Kenya. Hapana. Tunapata kuona kwamba nchi kama India wanaongoza kwa population ya watu, lakini pia maendeleo yao yako vizuri. Yako vizuri. Marekani, China na vitu kama hivyo. Let us first stop corruption. Rampant corruption we have in this country is a menace, a very big menace to the country, to the people of Kenya. Ukichagua leader kwamba ni kiongozi afanye maendeleo, baadaye ni wa kukura. Baadaye ni wa kupinavuziza vitu. Uko na nia gani kwa Wakenya? Hapana. Hii taarifa inaenda kwa kina zaidi, nasema tunaitaka serikali ya Rais William Ruto kutekeleza sera hiyo ili kila familia iwe na mtoto mmoja ili kudhibiti idadi ya watu nchini. Sera ya mtoto mmoja itatoa manufaa mengi kwa vizazi vijavyo, kijamii na kiuchumi. Kadhalika, Bwana Mumin alisema kuwa walidai kuwa tafiti zinaonyesha kuwa Kenya ni miongoni mwa nchi barani Afrika zenye idadi kubwa ya watoto wanaozaliwa nje ya ndoa, na kwa hivyo tutekeleze sera hiyo kusaidia katika kudhibiti ongezeko la watu nchini. Kando na hayo, chama hicho kinataka idadi ya watu idhibitiwe ili kupambana na umasikini nchini. Bwana Mumia amewahi kufanya kazi ya masuala ya kidijitali katika Benki Kuu ya Kenya, CBK. Huyu jamaa anasahau kwamba kila kitu inapitishwa through parliament. Lazima ifanywe iwe sheria. Ndio. Unaona? Andikie parliament. Andikie Kenya Law Society. He knows the procedures is supposed to pass. Ndio hii kitu ikuje paka ifike mahali iko. Sawa. Na lazima Wakenya waunganishwe. Hakuna kitu utasimama kutoka kwa nyumba yako kwa bibi yako oro. Pengine jamaa ameshindwa kuzaa. Pengine jamaa ameshindwa kuzaa na imepelekea mambo kuwa mtihani. Kwanza yeye kuna watoto wangapi? Unajua anataka ukitaka vizuri first give introduction. Ndio. I'm so and so, niko na familia iko hivi, unaweza pata anasema hivyo na ako na watoto watatu. Lakini pia ukitazama namna hii mambo yanavyozidi kwenda, inamaanisha kuwa wapo watu ambao hawatamani vizazi viendelee katika taifa letu. Lakini pia wanasahau maadili ya Kiafrika. Huwezi kuwa na mtoto mmoja mwanaume rijala tu. Hatujafika hapo, tutafika tu. Hapo tutafika. Nimesema ukitaka kutega samaki tupa ndoani, na hiyo ndoani haiwezi kuwa fukara, hiyo haiwezi kuwa bure. Lazima iwe na kakitu kanafutia samaki. Let us start tukienda. Ndio. This is not what we are missing, ndio tusifanye maendeleo. Sahihi. Are we serious really? Watu wanaongozwa kwa India sensa mwaka 2021 wana zaidi ya watu bilioni 1.4. I know. Sisi watu jamaa akitoa introduction. Watu wasoea hivi, I'm so and so, a father of 1 children or 2 children or 3. Sasa kitu anatuambia hapa na tugundue kwamba amesaa tayari watoto 3 na anaambia watu 6 kama hizo, sijui kama Wakenya. Hiyo itakuwa maonde, lakini akumbuke kila sheria lazima ipite pale. Ndio. Kuna procedures is supposed to pass. Haya. Mbali na hiyo, tutazame taarifa inayomhusu Senator Olikina Ledama ambavyo ameweza kuingia kwenye Senate siku ya jana, lakini amezungumza kwamba serikali hii ina mchezo. Senator Olikina Ledama amezungumza hivyo, lakini tutazame kwanza video yake hapa and then tutarejea namna ambavyo tunaweza tukamchambua bwana senator huyu
ambaye anatoka Umasaini kule. Senator wa Narok. Wa Narok. Wa Narok ni Masai. By the way, akiendelea kufungua hiyo nini? You know, that's what I keep on asking myself. Where did we go wrong? Tulifanyia Mungu nini vibaya? Ndio. Kwa maana kila kitu tunafanya, it is the opposite of what we are doing. Yes. Or we are promising Kenyans. Unanielewa? Ndio. Kila kitu ni opposite. Tunaongea sasa, in fact, let me tell you. Kama maendeleo ingekuwa inatoka kwa mdomo wa rais wetu mwenye tuko nayo Dr. William Samuel Ruto. Vile anaongea unaona maendeleo ikitoka tu kwa mdomo. But ukienda kwa ground, I don't know kwamba ni mimi sielewi, ni mimi sijui, ni mimi macho yangu hayaoni. I don't see anything. Sawa sawa. But what comes of his mouth ni development. Sawa sawa. Yeah. Tutazame hii video ya Mheshimiwa Senator Ole Kina Ledama na baada ya hapo tutarejea studio. Which has been read by Senator Mwaruma. Mr. Speaker, in this country today, our teachers are suffering. In fact, I've been agonizing on what to do, either to bring another petition here because of the welfare of the teachers. We have over 30,000 teachers who have died, and they have not been compensated as per the law. Their families have not been compensated. We pass laws in this country, in this house. We have the PSSS Act, which we pass to ensure that there is personal liability or, disability, but the teachers are never compensated. Now we have a crisis where, in fact, everybody has been talking about the challenges that the teachers go through in Northeastern. The teachers have been crying to the Teacher Service Commission and say, transfer us there. Today, we have another challenge of teachers who are living in very dilapidated hardship areas like Taita Taveta and also Narok County, Mr. Speaker. These teachers are the ones who are responsible for us to be here. We don't care about our teachers. Mr. Speaker, it's about time that this House prioritize these teachers. Whenever I go back to my rural area and I meet people who taught me, persons who I believe are the ones who contributed to me being here, I feel very sorry for them. So I want to support this petition, and I hope that when the committee is going to be looking at this, we can extend it to other parts of this country. Narok County, Kajiado County, Lamu County, Garissa County, Kitui. We just have to be realistic. Mr. Speaker, in a few years' time, and I like because everybody is aware of this, in 100 years, none of us will be here. In 50 years, maybe most of us will not be here, we'll be gone. And in 100 years, we'll be forgotten. Can we do something that at least maybe the future generation will think about us? And they'll say they supported my great-grandmother who was a teacher, who was living, who could not be able to get a house, who would trek, use a motorbike to go to school, to be able to make sure that we have leaders in this country. So, Mr. Speaker, I support that, and I want to really call upon the Teacher Service Commission. If there is an agreement that you've passed, why not commit to it? Why are we having this bad behavior where we are quick to sign a covenant, but then we are very fast in running away from it? So this petition, I fully support. Now I go to the second petition, which is of paramount importance. A few years ago, Mr. Speaker, we had a very interesting situation in this country, Nairobi County, when the former governor, Mike Mbuvi Sonko, was impeached by this House. In fact, I'll go on record and saying I did not impeach Sonko. And some of the challenges that we faced while Sonko was impeached is that by the time Sonko was impeached, his deputy, whom he had chosen as per the Constitution, had resigned. There was no law. But then we referred back to
the law, and we started thinking what the framers of the Constitution had in mind when they say that the person to be elected has got to choose someone to be his running mate or her running mate. What we forgot is that the people we represent in this house do not only vote for a governor, they look at the entire team. So I think this amendment or proposal or petition is something worth looking at. I think it may require a referendum, but it's something worth for us to be able to debate. We have the issues of the deputy governors as well. We have the issues of the deputy president. It is very interesting because when you read the Constitution, one of the qualifications for a person to be able to serve as a deputy governor or deputy president is that he or she must have the qualification to be elected as a governor. But there's an interesting thing here, which I think is something that we need to discuss. The petition introduces something saying, with the way we are dealing with issues currently, we get somebody who is not popular. So are we electing people who are popular, or are we electing people who the Constitution said they can qualify to become elected as either president or governor? So I think it's important. I don't necessarily maybe agree with the suggestions that the petitioner is suggesting, that maybe a governor nominates a county secretary, or the president nominates a cabinet secretary. But these are things which we can legislate on, we can discuss. And it has come at the very good time, Mr. Speaker, when we are talking about the national dialogue. You know, the committee which is led by, on our side, by the Honorable Kalonzo Musyoka, and on the other side by Kimani Ichung'wah, the majority leader of the National Assembly, is calling upon people. Maybe it is time that this petitioner also submits his views in that national dialogue. If we are talking about fixing this country for future generation, not for us. You know, Mr. Speaker, we can spend all the time accumulating all the wealth. But I just want to remind us that we are only here for a very short time. So, Mr. Speaker, I support these petitions, both of them, for us to think about the future, not about us. Let's think about the future. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Senators, you know, we risk the 30 minutes to be utilized by Naam, hivyo ndivyo ambavyo mambo yameweza kwenda katika Senate pale. Na huyo ni Senator Olekina Ledama kutoka Narok. Kutoka Narok County. Yeah, kutoka Narok County, na ameweza kuzungumza mengi sana. Comment yako babangu hapo. Sasa kuna kitu ameongea hapo ya maana sana. Ameongea juu ya 30,000 teachers who have died without being compensated. Hawajapewa ridhia. Tunaita di? Tunaita sio kinwa mgongo. Mtu akistaafu sio kustaafu. Wamekufa. Wamefariki. Wamekufa. Wapewe fidia. Fidia. Sasa unajua mwalimu akufe leo hii, familia yake inatakiwa kupewa pesa za masisi. Hiyo ni ukweli, I know. You know, I know what I'm saying. So pesa za masisi, pesa za kugharamia masisi, familia yake inapewa fidia. Ndio. Unanielewa? Nakuelewa vizuri baba. Through pensions. Unaona? Ndio. Faili yake inakuja pensions, alafu wanatayariza hizo pesa anapewa. Ledama amesema there are 30,000 teachers who have died, lakini familia zao hazijapewa fidia. Hazijafidiwa. Unaona? What is the government doing kwa mambo kama haya? Unaona? Alafu ndio amesema kwamba anaenda kwao nyumbani, anaonea huruma watu walimsomesa mpaka leo hii amesimama the Senate, yeye ni kiongozi, wako chini maisha. Unanielewa? Vitu mambo kama haya ndio inatakiwa serikali ishughulikie. Unanielewa ndugu yangu? So sio ile mambo mengi tunaongea, yani within a minute tumeongea mambo 1,000 mengine hayafaitishi wa Kenya. Number 2, amekuja kitu kingine ameongea hapo. Ameongea juu ya mambo na deputy governors. Unanielewa? Ndio. Eti tena president
ni kama kuna kipengele ambao wanaendelea kufanya hapo wa erect nini, yani president, unajua hapo zamani kulikuwa president ndiye anachagua vice president kutoka kwa ministers wala anachagua ama yeyote yule anafiri, lakini kutoka kwa ministers wala anachagua. Unaona, tukirudisha kitu kama hiyo na kuambia italeta usembe ule wa hali ya juu. Yeah? Mtu atatawala deputy bila anataka. We don't want a tuteled deputy president. Mwenye ambaye hata kuwa na uzemi. Unanielewa? Ndio. Ni afadhali wasosane, lakini mtu usifanye vitu ya kiimura. As if the law iko kwako. Unanielewa? So what we are saying, mambo kama ya kuangazia fidia za watu wamekufa wakiwa chopo. Mambo kama ya kuangazia fidia za maaskari pia wameumia wakiwa chopo. Mambo kama ya kuangazia wafanyikazi wale wameumia, wamekufa, wameacha familia zao wakiwa katika kazi wafitiwe. Hii sio swali ya kwenda parliament. Hii sio swali. Kwani haya ni mambo ya kwenda parliament kweli ijadiliwe? Haitakiwi kwa And ombi. it is in our constitution. Haitakiwi kwa ombi, ni lazima. Tuko kwa constitution yetu. Iko nayo. Lazima ufitiwe. So sijui kwa nini government ina delay kupeana pesa kama hizi. Unapata kwa mfano askari ameumia, familia yake, mama anaanza kufuatilia, mtu ameumia akiwa chezi, mtu ameumia akiwa mwalimu, amekufa, ameacha familia yake. Wacha nikwambie, familia yake itaanza kuandika mabarua kutoka kwa chief. Familia yake itaanza kuandika mabarua kutoka kwa county director of education. Familia yake itaanza kuandika mabarua, aambiwe peleka TSC, utoe TSC, usainiwe upeleke pesa. Let me tell you, kitambo hizo pesa siwe pesa. Kitambo hizo pesa siwe pesa. Some of them end up giving up. Wanaachana. So it is a long process. Ndio tunasema serikali kama inaelewa na kusikia, wafanye fidia ya yeyote mwenye ameumia akiwa chop mapema na upesi vile iwezekanavyo. Sawa. Yeah. Haya, hivyo ndivyo ambavyo mzee wangu mzee Henry Nyamweya anaacha comment yake juu ya serikali ni kwa namna gani wanaweza wakasaidia kufanya fidia au kuwafidia familia au kufidia familia ambazo zinakuwa zinaachwa na wapendwa wao katika hali ambayo sio shwari sana, tuseme hivyo, kwa sababu ukute kijana au mtu kasomeshwa na akapata ajira baada ya miaka 3-4 anafariki, lakini bado wazazi au walezi waliokuwa wanamlea kijana hawanufaiki chochote, kwa maana hawafidiwi chochote. Wakati mwingine hata kuendesha yale mazishi inakuwa ni vigumu sana. Inakuwa ni vigumu. Hawana pesa. Wanarudi kuchangiwa na ni mtu alikuwa anafanya kazi. Haya ndiyo mambo na mengine serikali inatakiwa kuangazia. Sio ya kutuimbia juu ya mbolea every time. Kwa serikali we have other things to do as a country. Ndio. Serikali inapaswa kumulika hapo. Kama tochi basi iko na battery za kutosha, basi imulike hapo ili mambo yaweze kuwa mazuri. Macho yatoke hapo kwenye hiyo shughuli ambayo tunaidiscuss au kwenye hiyo taarifa ambayo tunaizungumza kwa uchungu kweli kweli. Na iko taarifa nyingine ambayo inasema kuwa bilionea alianzisha Equity Bank apigwa mnada. Mali ya mwanzilishi wa benki ya Equity bilionea Peter Munga itauzwa katika mnada kwa kushindwa kulipa mkopo. Mali hiyo ya bwana Munga iko kaunti za Murang'a na Meru, lakini taarifa iliyotangaza kuuzwa kwa miliki zake mbili, kampuni ya madalali ya Legacy Auctioneering Services ilichapisha katika vyombo vya habari mnamo Jumanne kwamba mdokezi wetu alisema deni hilo ni la mamilioni ya pesa, japo hakutaja kiasi gani au kiasi kamili. Bwana Munga anayemiliki mali nyingi zikiwemo shule za kifahari alikataa kujibu mawasiliano yetu naye kuhusu swala hili, lakini taarifa hiyo ilisema mali hizo zilitumika kudhamini mikopo iliyochukuliwa katika mashirika ya kifedha. Mali hizo ni ploti mbili zenye thamani kubwa mjini Murang'a
zenye usajili wa Murang'a Municipality block namba 11/234. Ukubwa wake ni hekta 0.0830 ama ekari 0.205. Hali ardhi nyingine yenye usajili namba 235 ina ukubwa wa hekta 0.0644 ama ekari 0.159. Plot hizi hazijastawishwa. Hiyo ni taarifa. Unajua Munga ni mwenye Equity Bank. Ndio. Ambayo iko na branches Uganda, Tanzania paka ng'ambo. Yeah. Branch moja ya Equity itaweza tosa kulipa hizo pesa. Huyu si eti ni pesa zimemkosa tu ya. Kuna nini? Unasema nini? Hapa kuna nini? Hii taarifa tumeletewa. Hii ni taarifa tu, ni vitu vingine tunaangaziwa hapa. Mungu atashindwa kulipa deni aje? Mwenye hakuna branch, hakuna banki Kenya hii iko na branch nyingi kama Equity. Hata ukitaka bilioni 100 kutoka Equity utapata. So anyway, kuna namna hapa. Kuna mambo mengine hayataki tuelewe, tukuje kwa ile mambo na miungano ya kisiasa. Tuendelee na mambo mengine. Kwa hiyo tunayo video pia ambayo tutazama ya Senator Boni Khalwale alivyotoa maneno yake ya kushangaza. Kushangaa kabisa kuhusu kesi ya Gloria Oroba. Tujue kwamba bunge la Senate linaendelea, lakini Senator Boni Khalwale ameweza kuzungumza hivyo na ametoa maneno ya kushangaza kidogo. Tumsikilize na baada hapo tarejea. Niko na mzee wangu hapa leo, tuna discuss mengi, lakini mengi ambayo tunayazungumza pia kuhusiana na maendeleo ya kisiasa, lakini namna ambavyo tunaona watu wanaanza kugawana njia mapema tu, tunaanza kuona dalili hizo. Tutazungumza hii kwa kina zaidi, lakini pia niko na mzee wangu hapa, tuna discuss mengine mengi ya kimataifa yanayohusu Sudani na kadhalika na kadhalika. Karibu mtazamo kwanza Mheshimiwa Senator Boni Khalwale akitoa maneno ya kushangaza kuhusu kesi ya Gloria Oroba. Mr. Speaker, may our collective resolve and decision this afternoon raise the bar and improve the respect for women in politics. Mr. Speaker, similarly, may it strengthen Parliament. 2 points. In the House of Commons, when the Prime Minister of Great Britain, Boris Johnson, the one who led Britain to exit the EU, he was one of the most remarkable leaders in the history of the European Union. But when he was found with misdemeanor going to a party against COVID-19 rules, and then he was asked to speak to it, he misled the House instead of admitting and saying, I am sorry. And for that reason, the Prime Minister was put before the Powers and Privileges Committee of the House of Commons, the equivalent of this committee that we are debating today. And powerful as he was, he submitted himself and presented evidence, and using a team of competent lawyers, and he was removed because they were protecting the House of Commons. Senator Gloria has been given an opportunity to go and defend herself on her allegations. She has refused. What do you call it? It's called, in English, it's called contempt. She was contemptuous of the committee. And as if it was not enough, Mr. Speaker, she was contemptuous of the clerk's team because her accusations were leveled against the CEO. And Mr. Speaker, going on the social media group, she was equally contemptuous of all of us. So we have to protect this House by agreeing with the committee. Number two, the woman, and I want to speak mainly to the nominated senator from Samburu and the nominated senator from Mombasa. You are young people.
And we love young people because we have some in our houses. Mr. Speaker, it's up to them. They can say and say the good things they have said, but as with the benefit of hindsight, many years of experience, we want to guide them as follows. Instead of you pursuing that trajectory, go and read tonight the story of Grace Onyango. Grace was the woman who broke the glass ceiling for a woman to be elected MP in Kenya. She was truly a graceful Luo woman. Mr. Speaker, let them tonight go and read the story of Chelagat Mutai. Chelagat Mutai was a great woman. She is a hero of the second liberation of this country. She was detained, she was exiled, but Chelagat Mutai never walked on her knees. Who are these young people who want to lecture us when we know the story of Chelagat Mutai? Mr. Speaker, tonight, these young women should go and read the story of Phoebe Asio. Phoebe Asio was in this house. Phoebe was a great woman. She was MP, and because of that distinction, Phoebe was named ambassador to the UN in charge of development funds for women in the world. Give us a break. If you have time, and you must have it, young senators, women, go and read the story of Professor Wangari Muta Madai from Nyeri. She won the Nobel Peace Prize. She was an MP in Nyeri. Mr. Speaker, bear with me. I want to move along with these young people. They think they say anything about them. If the young lady from Meru, if I just give you the photograph of Zinzi, my daughter, you look the other way. She is something. And let me tell you guys, we have to talk to these young people the truth. We are training them to do it better. We were trained by Michael Kijana Wamalwa, Martin Shukuku, and George Anyona. That's why we are good. Senator Mboni Kalwale. Mr. Speaker, sir. With your experience as a legislator, Yes. and as seen in this house, avoid calling honorable members people. And, Sorry, I'm very young sorry. Women. Sorry, I thought when I say young people, it was respectful, but Yeah. I recall those words. Just refer to them Thank you. honorably. Thank you, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, sir, when I quote the name of my daughter, Zinzi, we named her after Zinzi Mandela, the daughter of Nelson Mandela. The daughter of Nelson Mandela is one of the most decent people in South Africa. Mr. Speaker, sir. Naam, Senator Boni Khalwale huyo akizungumza mbele ya bunge la Senate lile siku ya jana, lakini mengi ambayo yamezungumzwa, niko na mzee wangu hapa anaweza kidogo akadadavua namna ambavyo yeye ameweza kumtazama kwa mtazamo upi na mlengo ambao unaumaanisha yeye Mheshimiwa Khalwale ni mlengo upi haswa na nini kile ambacho yeye anakimaanisha. Yani unaona hapo tulikuja Kenya tukaleta my dress my choice. Sasa our nominated senators wengine elected into that parliament, into the Senate, ni kama wanafaa, unajua parliament ni House of Commons vile wanasema, ni parliament is an office, a government office. Ebu angalia kama majaji. Majaji, magistrates wanafaa suti, wanafaa vizuri. West faa rongi, unanielewa? Ndio. West faa yani nguo fupi. So I think kuna kitu kati hapo Girodia huyu wetu na ilifanyika last time. Ni kama wafai vizuri wakikuja parliament. Na parliament ni nyumba ya heshima.
mpaka imebidi Karwara amepeana na mtoto wake mdogo wa kike kama mfano. Lakini haya tujarisi sisi kama Wakenya. Unanielewa? Nakuelewa. Kuna sheria zinatakiwa kutungwa katika parliament. Sio kuhusu za kina Giroria Giroria nani Oruoba ndio. By the way nimetaja Giroria Murii kwa maana napenda wimbo wake moja anaimbanga poa sana, ndio maana imeenda hapo Giroria Oruoba. Haina shida. So unajua saa hii hatuna haja wa Kenya wa kuangazia vile mtu amefaa, is for them. Hii ni kitu wanatakiwa kuandika hapo. Okay, wakati umeahidi unaona umechukua Biblia juu. Ndio. Johnson Makau ama Johnson Weaver for kufanya hivi na hivi na hivi, ndio unachua hizo sheria za parliament zinasema namna gani, but it's not what they are coming to tell us now. Wangekuwa wamefundisha hawa senators, young women vile wanasema mapema, ili wajue kwamba hii ni parliament. Unaona, wakitoka hapo nje wanajifadia vile wanataka. But this is a government office actually. Okay, and I have seen this thing is supported from both sides of the political sides, the opposition and the government. Unaona, and the ruling but and UDA yani. So kitu tunataka kusema, hii sio mambo tunatakiwa kuangaziwa katika parliament. Hii ni yao. Hii ni yao. Iwe ni sheria imeandikwa hata hapo mrango wangekuwa anajua. Sisi tunataka kusikia development projects being initiated in this 13th parliament. Yenye ambao inapigia upato. Unajua sometimes ukiangalia hii parliament hii ni mwaka inaelekea wa sasa, tuko karibu kuenda mwaka ingine na nusu. Hakuna kitu imefanyika hapa. Wale watu walituchagulia hapa ndio wanaumiza nchi sasa kwa corruption. Hakuna kitu wanaendelea kufanya. Sasa kama hii mambo ya kuangazia juu ya nguo ndio wanatuletea Wakenya tuangalie sijui, lakini watuletee maendeleo. There are so many projects rotting outside there. Asijafanyiwa kitu. Wameshapitisha na haifanyi hakuna kitu imefanyika pale. There are so many projects, so many contractors. Watu wengi wamepewa kazi Kenya hii, haijafanyika, pesa imekuliwa. That's what we want to see them. Talking over the radio television ama radio TVs and whatever. Sawa. Kwa sababu mzee wangu pia amezungumza hivyo, amezungumza kuhusiana na yako mengi ya kuzungumzia na kuyaangalia, kuyamulikia. Ili swala la Gloria Oruoba pia Mheshimiwa Okiya Omtata naye pia ameweka comment yake. Mheshimiwa Okiya Omtata tunaye pia na tumsikilize kidogo, na baada hapo tukihama tuame moja kwa moja, lakini kikubwa ambacho kinajadiliwa ni kile ambacho mtazamaji pia unaweza kaacha comment au kazungumza nasi. Tuko live kabisa kupitia kurasa wa Facebook wa Channel 7 News TV pamoja na YouTube page ya Channel 7 News TV. Msikilize Mheshimiwa Okiya Omtata naye analipi la kusema juu ya hii ambayo inaendelea kuhusiana na Gloria Oruoba. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV. Huu ni wakati ambao Gloria anatuhitaji kushinda wakati mwingine. Asante Bwana Spika kwa hayo mengi na machache. Asante sana. Ameshamaliza. Senator Koiti Andrew Omtata. She's done. Mr. Speaker, sir, thank you for the opportunity. But I would gladly have skipped the opportunity because of the amount of sulfur I can smell in this house. It's like I'm in hell and the devil is around. Behind me, yes. It's a pungent smell of sulfur in this house. So the report before us is not a gender issue. You could remove the name Oruoba and put Sifuna, and the report would still stand. So I don't understand where the invitation to discuss gender is coming from. Secondly, you cannot stand here and purport to argue that the clerk is guilty as accused. No, they are saying that you cannot prove if somebody has kufinya jicho or whatever it is.
So you are saying that once an allegation of sexual misconduct or sexual harassment is made, it is proven. Honorable Sifuna just demonstrated to us how somebody has suffered on false allegations. Senator Orwoba was given a chance to defend herself, and I followed these discussions keenly, and I want to submit that if you go to the record, sexual harassment came at the tail end. This allegation of sexual harassment came at the tail end, and I wonder how the sexual harassment would then happen after it had been alleged to have happened, had been alleged. So let us sober up and debate what is before this House. Also, two wrongs don't make right. Because somebody else misconducted himself or herself, it doesn't mean that we should misconduct ourselves. We must know that when you go on social media, do billboards, and some of the hashtags were impeach, nyegenye, and do whatever, this was totally uncalled for. There had been no report to law enforcement about sexual harassment. There's no recollection in this report that an OB number was obtained alleging that the clerk had sexually harassed Senator Orwoba, or any staff member, or any member of the Secretariat had done that. So I would request that as we contribute, we should also respect the right of individuals to a good reputation, which is in the Constitution. Let us not come here and make pronouncements that have no evidentiary support. We live in a country that is governed by the Constitution, which prescribes due process. Due process was accorded to Senator Gloria Orwoba to defend herself. And anywhere, if you don't defend yourself, you lose. So let us not come here and cast aspersions and make grave allegations against innocent people. In this country, you are innocent until proven guilty. So what I'm hearing on this floor is demonic, satanic. We cannot allow it to continue. So whether you are a woman or a man, take it out there. Senator, We did not choose. Senator Kiomtata, kindly use parliamentary language. I thought the word demonic and There satanic. is no honorable senator who can be satanic. No, I said what Who I can hear. be demonic. I said what I was hearing. Yeah. There is no satanic or demonic there senator. is no senator who can even try to demonstrate with satanic ways and how. No, but they can utter behave. satanic and demonic so just words. use very nice parliamentary language. You are doing so well. I'm guided. Just use the I'm right, guided. right language. I'm guided, you are, Mr. Speaker, sir. So, Mr. Speaker, sir, let us have a sober debate on this report. The Committee of Privileges has spent its time, and from where I sit, the report is detailed. Maybe we could discuss the kind of punishment that is recommended. We could discuss the kind of punishment recommended. Mr. Speaker, sir, protect me from my friend Senator Murango, who is consulting loudly. Yeah, Senator Murango, kindly consult in low tones. Mr. Speaker, sir, I would really urge that we look at this thing without putting on the gender lens. The gender lens has been wielded to destroy the boy child, and even the boy child can fight back. Let nobody think that this world belongs to women. It does not. It belongs to both of us.
It belongs to both of us, Mr. Speaker, with equal rights. And if a matter is being prosecuted, let us prosecute it on the merits of the case before us. And the merits of the case before us is that there are allegations that were made, as Senator Sifuna said. Governor is okay. Okay. As Honorable Sifuna said, and the allegations were presented before the committee of this House, performing a quasi-judicial function. And the committee of this House, using its powers, gave the person making the allegation the right to be heard. The person declined to be heard. The person did not show up before the committee. And the offer was either to appear in... Na Mheshimiwa Mtata huyo naye katika majadiliano hayo kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea ambayo yaliweza kuendelea siku ya jana, lakini yote hiyo ni mgogoro tukalikozuka kuhusiana na haya masuala ya Gloria Oroba, lakini kuna namna pale kama akamtaja Sifuna, na Sifuna naona tena kuna namna amekuja ametajwa na unajua huyu msichana ni wa kwetu. Ni achaolewa. Ukisikia mbona sio wanawake wengine wale wako hapo? Yeye achaolewa. Na sasa ukiona mazungumzo ni yake. Juu ya vile nafaa. Neti crack wa assembly wa Senate Assembly alimuara ache. Kiache. Was the evidence? Were they alone ama ilikuwa in parliament? You know, they are not giving us detailed information concerning what happened. Hata wao ninawasanga. You know, hata vile nimewasikiza hakuna mtu anaelezea eti ilikuwa hivi, Kiraki alifanya hivi na hivi na hivi. They are debating on something, they are not giving us full information ama detailed information concerning what happened. You see? So ndio maana nilisema wanachua standing orders of parliament, what they are supposed to do before they enter into that house. Unanielewa? Nakuelewa. Kabla hujaingia, before you step your foot into that house, what are you supposed to do? What are the regulations and rules of that house? Unanielewa? Wasije tu wana debate kitu wakienda hivi, they are not giving us detailed information of what happened. They are just touching or over Kiraki. But remember, huyu msichana, huyu senator hajaolewa, ni kama na market. Even last time they had the same in conversation. But kwani amekosa? Si wako huko nje watu wengi sana. Sasa sisi tumeraniwa Wakizii, sometimes let me go back to this. Kuna mwingine hapa ametuharibia jina kwa vyombo ya habari. Anapigwa akiwa uji, ana kinasonga, yani mambo mengi. I think everybody is aware. And this is, now we have another one who is being mentioned in parliament each and every time. Is this now development au watu wameenda kufanya hapa? Si nimekuambia these are rotten parliament actually. Sikia vitu wanaongea. Hiyo unaona the whole day. Sasa hiyo ndio maendeleo itakuwa na wanaume wako parliament hapa wanataka hivyo. Wako kwa Senate. Unanielewa? Wanajadili vitu kama hivyo. Wanajadili. Lakini tulileta Kenya my dress my choice. But not in parliament. Parliament is a government office. Yeah. Sawa, mimi naona tuhame kidogo. Tuzungumze na mengine ambayo yanajiri katika taifa letu, hususan katika muktadha mzima wa yale ambayo tunaweza tukaenda kuyaona mwaka 2027 panapo majaliwa. Tuna miungano mingi sana na miundo mingi sana kisiasa inawezekana kuelekea kombo kwa maana ya kuingia mrama kuelekea kwenye uchaguzi wa 2027. Tumeona kuna baadhi ya viongozi tayari washaanza kufanya mapishano au kupishana. Japo tumepata kumuona Mheshimiwa Waziri ameomba msamaha juu ya kauli zake ambazo amezizungumza kuhusiana na masuala mazima mafuta. Tukianzia hapa.
As I always say, if we don't have a right of expression, a right to speak, a right yani ya kukuruhusu uachipike na yale maono na ama yale mambo unafanya ama yanatoka katika mdomoni mwako, then we are not heading to nowhere. Sasa mimi nikiangalia ukweli, unaona UDA, hiyo ni maoni yangu, will be divided into 2-3 groups. Into 3 groups. And this has been happening. It has been happening. Jubilee iko wapi? Out of Jubilee saa hii kuna pati ngapi? Kuna UDA tena. Ukiangalia katika serikali yetu tangu tuanze multi-party democracy, ile chama imeongoza hivi after 2 terms of presidents hao watu wanamalizia kuwa divided into groups. Sasa kuna kitu iko hapa, not even UDA itself, even the Azimio. Lakini kwangu mimi, maoni yangu vile ninaona, grupu moja ndio itaenda na Mudavadi kutoka UDA. Yes. Grupu ingine itaenda na Kimani Chungwa. Ile itaenda na Mudavadi haitaungana na Kimani Chungwa na Mudavadi. Ile itaenda na Gachagua haitaungana na Mudavadi. Kwa sababu watataka kiti moja. Kwa hiyo kutakuwa na Mudavadi amenyamaza, lakini mimi ningezi Waluhya wachague afadhali hata Wetangula. Kwa maana hatuwezi kuwa na mtu amenyamaza saa hii amepotea kabisa kwa vile ako kujuu ya mali sasa. Unanielewa? Umewahi musikia? Hata aongee juu ya petroli, aongee juu ya kitu yoyote, atakuja kutudanganya it is an economist. For what? Kuwasaidia nani? Umesema group moja linaweza kuondoka na Kimani Ichung'wah. Tumetumia China possible kwa reasons. Ndio. And formations. Yes. Before 2027. Na nimekuelewa. Yes. Umesema moja linaweza likaondoka na Kimani Ichung'wah. Yes. Lingine likaondoka na Unaona, yani hiyo group ya kina Kimani Ichung'wah Ndindi Nyoro, vile ninaona kwa undani. Na si ajabu, wacha nikwambie. Hii group moja ya tatu itaungana na opposition. Because opposition is going to be very powerful. Hii 2027. Yeah. Tunawaza hivi. Before 2007. Sasa nauliza swali. Hapa Mheshimiwa Rais anakuwa wapi? Wacha nikwambie. Kwenye group ya ngapi? Wacha nikwambie. Saa hii Rais William Samuel Ruto anapigania 22nd term. Unanielewa? Anapigania second term. Hiyo second term lazima ajaribu kuunganisha hao watu wote pamoja. Lakini ukimpomoa kwa roho yake, he has hidden agendas completely, even not for the views or agendas za watu wengine. Unanielewa? Hivyo ndivyo kuna kuanga. Saa hii Ruto hata huu mwaka mmoja wa kwanza ukimwangalia, is he not campaigning? Everywhere he goes. What do you think can make a president usimame juu ya gari kuongea na watu wako hapa chini? Kwa maana sio campaign period. So, hii ni nchi peke yake katika nchi zote in the world. Tukimaliza election today, next week ni campaign. Umeona hiyo kitu? Tukimaliza election now, 1 week after ni campaign. Inaishuhudia Kenya. Hata vile tunaapa pale, vile tunafanyia watu kazi, utasikia ni siasa tu. Unanielewa? Tayari. So saa hii Rais anataka asiharibu kutoka kwa Mudavadi. Ndio maana unaona Gachagua hata akiropoka aje hawezi haribu. Ndio maana unaona Kuli hata akiropoka aje anapigia Gachagua simu, tafadhali ungana na Kuli. I think there is a message that passed through the president to Gachagua and finally to Moses Kuli. Kwa maana kulikuwa na mgogoro, walikuwa wameanza mgogoro. Hii kitu imesimishwa kidiplomasia kistyle. Unanielewa? Ili wasiwe divided. But let me tell you, wapende wasipende, UTA itakuwa grupu 3. Ndio. Si nimeongea kwa vyombo vya habari na mtaona. Itakuwa grupu ngapi? 3. There are those ones, hiyo ni after There are those ones who will support the president so that they may not lose. The president
Mheshimiwa umesema ndio ni Nyoro na Kimani Ichung'wah, lakini Mudavadi atakuwa pale. Atakuwa pale. Unadhani makamu wa rais atakuwa wapi kwenye haya matatu? Si ndio nakwambia? Ukiangalia vile wanaruhusiana maneno, kuna kitu silently is cooking. There's something cooking silently. Okay, unajua mwanasiasa ni mwanasiasa. Tumekuwa katika hii Kenya. Ukiangalia nimekuambia kina Wetangula kuna kitu wanaficha hapo. Ukiangalia Kimani Ichung'wah kuna kitu wanaficha hapo. But they are all focusing 2027. The president is also focusing 2027. Now what the president wants ni kutafuta ile grupu ambayo itampitisha, imuambukize ngambo ile. Unanielewa? Nakuelewa. Imuambukize Cherotan. Akisafika hapo, wacha nikuambie, huyu president tuko naye. Hata Gachagua ndiye atajua William Ruto ni nani. Huwa ninashinda nikisema hivyo na muamini. It is when you will come out openly now, ukiongea kama Gachagua anaongea, anamwambia bwana, nyumba yangu haichotwe maji na sufuria. Yani I've given that as an example because it's what wameshaongea juu ya midomo yao, si ndio? We are not thinking of any development. Sai ukiangalia watu ni kuongea tu na kupita, hakuna maendeleo yanafanyika. Ukiangalia sehemu ya opposition, already it has been divided into two groups. Kuna wale tunaita waazi, wameenda State House. They are not for the party. Those ones are completely against the party. So is hiyo ni grupu mbili. Ni sahihi. Sasa tunataka kufunika, tusiseme kwamba opposition sahihi iko na grupu mbili. Those people are divided. Kwa nini kina Joe wamekimia? Wanafanya nini? That's the question I keep on asking myself. Why are they silent? Ni nini walikuwa wanataka but it could not happen? Unanielewa? Hiyo ni maswali najiuliza. Okay, kama Raila hata support Kalonzo, pia kutakuwa na mwanyiko raundi. Sawa sawa. Unanielewa? Kwa maana tuliona hapo views, unajua sisi uzuri tunaonanga views ya supporters, ya watu comments mbalimbali, wengine wanasema Papa the 60. Unanielewa? Watu wengi Kenya hii wanapenda huyu mzee. Lakini pia wanasiasa usiseme kwamba hawawezi ungana. Tunaweza ona ni kitu ngumu na waungana na wakubaliana. Ni sahihi. Unanielewa? Nakuelewa sana. Ati kitu nataka uamini ni ile kwamba even UTA is divided silently. Ujaona hiyo kitu? Lakini kuna mtu mmoja ambaye analenga tu 2027 ambaye ni president, ana silence ya watu. Usiongee juu ya please apologize because is aiming 2027. Wacha nikwambie, unaweza kubali na mimi after first term ya Ruto, hata Gachagua hatatembea, hata ona Ruto anaenda kufanya mikutano wapi. Si nimeongea kwa vyombo vya habari na watu watakuja kufuatilia huyu mtu alikuwa anaota ama namna gani. Unaona Ruto akienda 2027 second term, yenye ambao mimi sioni ataipitia wapi. Sioni kabisa. According to how people are suffering on the ground, sioni atapita wapi. Lakini akipita, if he manages, that's what I'm saying. If he manages, utaona Ruto na Gachagua kwa mikutano. Utaona Ruto kabisa na Gachagua kwa mikutano. Pengine utaona Ruto na Ndindi Nyoro. Ruto kitu namuelewa, amekaa katika hii siasa, atagurumu mtu central mwenye atakaunta Gachagua. Ruto kitu anafanya Kenya hii ni divide and rule tactics of Moi. Ataenda Western ambie Wetangula, uone wewe ndio unatosa kuliko Mutavati. Aache ikiwaka hapo. And they will be doing the same thing all over. Divide and rule. Unanielewa? That's what is going to happen. Mwenye aoni asikie mambo yanatoka katika mdomoni mwangu. Na uzuri ni kwamba umesema hivi. Na niko hapa na iko kwa vyombo vya habari. Mwenye aoni asikie maneno inatoka katika mdomoni mwangu. Au wanasiasa, wacha nikuambie, ni mafizi. Hawa ni mafizi, si eti ni maendeleo, wanaenda parliament. You see what they are discussing in parliament now is about somebody mwenye vile amefaa. Ni nani atajua kwamba hata hao wanaume wanapigania huyu mwanamke? Kwa maana ni msichana. That's what they are not telling us.
Ama uone kitu kama hiyo? Unanielewa? Nakuelewa vizuri sana mzee wangu. Hii ni kitu ambayo ingefanywa hata silent, but not being discussed in parliament publicly, mpaka watoto wadogo wanaona. So what we are saying, Ruto yeye sahi ana aim 2027. Hebu ona hii vita ilikuwa itokee kati ya Gachagua na Moses Kuria, vile imekuwa silence. Sasa imenyamazizwa. Vile imekuwa silence. Umeiona? Uoni kuna mtu hapa amerusa msale mahali? Hapa katikati kuna mtetezi. Uoni kuna mtetezi hapa katikati? Kaingia. Na huyu mtetezi ana aim nini? Ana aim 2027. Unanielewa? After 2027, if Ruto manages to be or to go for a second term, then utamuona wakienda Karen kuna Gachagua, wakienda Kisumu Gachagua ako nyuma, wakienda Embu Gachagua ako nyuma, utamuona. Sawa sawa. Amini na uyasike hayo maneno, vile jamaa mwingine anasema amini na uyasike. Mimi utawaona. Mimi na Ruto anapembeleza saa hii akiangazia 2027 asiwe one term president, but that's what is going to happen. Andike na anisikie vizuri sana. That's what is going to happen. Kwamba ataongoza one term tu. Unajua, the worst thing you can do in this world is to promise hustlers, young people, bread. Is to promise young people bread. What do you think will happen if they miss that bread? Watakuchukia, watakuandama na watakuibia. Nisikize, watakuchukia, watakuandama na watakuibia. Unanielewa? Nakuelewa. Ona, school fees iko juu. Petroli iko juu. Taxi iko juu. Gharama ya maisha imekuwa juu kwa ujumla. Where hustlers, the hustlers who were promised to be bottomed up are living. Where they are living. Ama yale maisha wako nayo. Watakuanguza asubuhi saa 4. Kumbuka stories za kina Trump. Trump alikuwa anasema I'm the president of America and I will be there second term. Did he go for second term? Na, hajaenda. Alafu watu ndio wanachagua kiongozi na ndio wanaanguza kiongozi. Wacha nikupe mfano wa Nyachae, Simon Nyachae. He was a very powerful leader, mzee wetu tunamwezimu. He was a very powerful leader in this country. Very powerful and rich. Lakini kuna wakati mahali alifika, sijui ni uzeri mwingine alikuwa anakupea chukua 1000. Pana angalia mimi kama mama yako. Chukua 1000 naenda upige kura. Vijana waliamuka siku moja wakawekea Monda kura. Saa 4 Monda amechukua kura. Nyachae kufika hata a half of the votes za Monda. Na watu wamechukua hela. Na yeye alikuwa ni billionaire, alikuwa na hela. I'm giving mzee mwenye nilikuwa napenda sana as an example. Kwa maana ni mzee wangu, ni kama babu wangu. Unanielewa? Nakuelewa vizuri. Sitaki kupeana kwa wengine. Ruto should ask himself. Au wenye walikuwa na wametoka, wanatoka aje? Unaona? Ruto hajawahi amini ukiharibu inchi hata jeshi inachukua. Wanisamee kwa kiongea hivyo, kwa maana have no hata hidden agenda. I'm just mimi ni speaker tu, naongea tu yale ambayo ninaona yanakumba wananchi hapa chini. Yeah. Haya, tukiwa tunaendelea na hiyo taarifa, tuko na taarifa ambayo masuala ya uchaguzi hayo, tuko na taarifa kimataifa. Anasema nitagombea muhula wa 4 mwaka 2024. Huyu ni Mheshimiwa Paul Kagame. Anazungumza hivyo. Rais wa Rwanda Paul Kagame. Muhula wa 4. Muhula wa 4 mwaka 2024. Si ndio wa 4? Imagine. Yani muhula wa kwanza akaongoza. That's inakuwa miaka 10 kule. Unajua, we are talking of more than 20 years. In leadership. More than 20 years in leadership. Na kule ni miaka 10 kama kawaida. I think it's 5. 5 Tamu iko na 5 years. Kwa hiyo muhula wa kwanza unakuwa na miaka if I'm not wrong, I think ni 5. Then ikiwa ni 5, hiyo ni miaka 20 kwenda juu. Ni kama Moi. Muhula wa 4. Ni kama Moi. What about Museveni muhula sote? What about Museveni muhula sote? You know we have great African leaders. Ambaye wanakuamilia uongozi. We don't know what these people are waiting for.
ni watoto wao watoke chini ndio wawaridi ama nini? Weka nukta hapo. Watoto wao watoke chini kwa lead, utakuja kuendeleza hapo. Ndio, utakuja kuendeleza hapo. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kuwa atawania muhula wa 4 katika uchaguzi wa urais mwaka ujao 2024. Ndio, hakika mimi ni mgombea. Bwana Kagame aliambia hivyo jarida la lugha ya Kifaransa la Jeune Afrique Jumanne. Lakini pia alipoulizwa kuhusu nchi za magharibi zitachukulia vipi uamuzi wake wa kugombea tena, Bwana Kagame alisema kuwa samahani kwa nchi za magharibi, lakini kile ambacho nchi za magharibi kufikiri si tatizo la kwangu. Lakini pia anasema nimefurahishwa na imani ambayo Wanyarwanda wanayo kwangu, nitawatumikia daima kadri niwezavyo. Lakini pia amezungumza kwamba Bwana Kagame alitania mwezi Aprili alitania kwamba anatazamia kustaafu na kukabidhi madaraka baada ya miaka 23 madarakani. Lakini pia chama tawala nchini humo Rwandan Patriotic Front RPF Inkotanyi kulimwacha Bwana Kagame kuendelea kuhudumu kama mwenyekiti wake mwezi Aprili. Ameongoza chama hicho tangu mwaka 1998. Bwana Kagame amekuwa rais wa taifa hilo la Afrika Mashariki tangu mwaka 2000. Kura ya maoni iliyozua utata mwaka 2015 iliondoa ukomo wa mihula miwili na kikatiba kwa marais. Alishinda uchaguzi uliopita mwaka 2017 kwa 98.8% ya kura. Lakini Rwanda chini ya Rais Kagame imekuwa na utulivu wa kisiasa, lakini wakosoaji na makundi ya haki za kibinadamu yanaituhumu serikali yake kwa kuweka mipaka ya uhuru wa kisiasa na kukandamiza upinzani. Sasa kuna kitu nataka tuongee, tuambie wa Afrika. Ndio. Viongozi wetu sio wale wenye kutakia nchi maono ama maneno mazuri. Viongozi wetu unaona ni miaka 23 wameongoza. Ndio. Tamu mwingine akiongeza sio inaelekea 30. Okay, ukweli ni ule Rwanda saa hii ni nchi imeendelea kimaendeleo. Under leadership ya Kagame kama ujui. Huwezi kurusa vitu chini kama vile tunarusa Kenya hapa. Kenya ni nchi, Rwanda ni nchi imedhibiti environment yao vizuri sana. Unanielewa? Lakini pia uongozi uko na wakati wake. Okay, la mwisho constitution yao inasema aje? Tamu how long president anatakiwa kuongoza? Ni miaka 10, ni 30, unajua inategemea. Lakini if I have not forgotten, walipatiliza kipengele ya tamu ya president. Unaona? Ndio ilimruhusu kuenda paka hapa. Kwa maana kwa nini akae huko miaka yote? Na about Uganda, Museveni amekaa as if is there for life. As if hakuji kutoka. Unaona? So ukiangalia nchi zingine hizi nyingi zote zimekuwa na msosano, ni pale president ameongoza amekaa. Hebu angalia kina Julius Nyerere. Bila alifika mzee akanini peke yake. Alistaabu peke yake. Ama mkumbuki hivyo? Kwani wao hawakuwa viongozi? Kuna Mandela. Why can't they copy example from Mandela, Nyerere na wengine? Lazima tutoseke na kila jambo tunafanya duniani na tujue kuna mwisho wa kila kitu. Yeah. Shida ni kwamba hao watu, mtu anataka akae uongozini mpaka mtoto wake atoke chini, ama aanze kuangalia ni mtoto wangu kati hawa ambaye ataniridi. Kama Museveni saizi anafikiria kijana yake, mwenye anakuja anafanya press ups Mombasa hapa. Mama kumbuki kitu kama hivi. Yeah. Ndio. Lakini pia tunayo video ambayo inaonyesha kuna baadhi ya viongozi katika viongozi wa dini katika taifa letu hapa wanaonekana kama kumpinga mheshimiwa rais. Na namna ambavyo wamezungumza, namna ambavyo wanazungumza inakuwa kidogo lakini viongozi wa dini Kenya hii ndio walisaliti nchi. Ngoja nikwambie ukweli.
labda walifikiria watakuwa wakipewa pesa kila wakati. Unanielewa ndugu yangu? Hao ni watu walifikiria watapewa pesa kila wakati. Kwa maana viongozi ndio walizalidi, ndio walitanganya vijana, wakapiga kule kinyume na vile matarajio ya watu ilikuwa. Now they are crying. Sasa wakati ule maono yenye ambao walikuwa wanafikiria itafanyika, haijafanyika, that's why wanakuwa against sasa. Lakini wakati ule michango ilikuwa inapeanwa 10 million, 20 million, 15 million, 5 million, kwa makanisa walikuwa wanafurahia, wanaambia vijana pigeni kura hapa. Hapa ndio kuna rais, hapa ndio kuna maendeleo, hapa ndio kuna future. That's what they used to tell Kenyans. Walikuwa, unajua, some went as far as kujifanya kama wametapiri. Wametapiri ukweli, kura zitafanywa aje, maendeleo itafanyika through William Ruto aje. Unanielewa? And there are the people now who are crying. Na ndio walitanganya vijana. Mimi hata wakiwa kinyume saa hii. Except Anthony Muedia wa Nyeri. He stood firm. Ama Catholic. Sionangi kiregea sana, kwa maana haihitaji misaada, haihitaji yani marufurufu, haihitaji pesa, haihitaji michango. Unanielewa? Ndio. Kwani utaenda kuchangia kato except SDA. Unanielewa? Na okay, BH na kanisa zingine nyingi si amzuri, si eti am selective, lakini ukweli ni kwamba kanisa zingine hizi za kibinafsi zilipewa pesa chungu nzima, mamilioni ya pesa zikapotoza vijana, and now wanataka kutuambia kwamba nini. Nani atawasikiza? Wacha wapaki hapo wakule masomo yao. Wacha wakule masomo yao. Wacha wakule masomo yao. Tutazame namna ambavyo hii taarifa imetujia kwa kina zaidi. Alafu mtazamaji, tutarejea studio kuendelea na kile ambacho kinajiri hapa. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV. The National Council of Churches of Kenya is on record recommending that the measures are taken to provide for dignified opposition. The proposal for creation of the office of the leader of official opposition is therefore a step in the right direction. Quite notably, there was appointed a holder of the office of the Prime Cabinet Secretary, a position that currently does not exist in the Constitution. The proposed establishment of the office is therefore a move to regularize what already exists. Our recommendation on these two offices. In the Constitution of Kenya 2010, the citizens outline the structure of government and which position is to have which mandate. Recognizably, the Constitution is a covenant of the people of Kenya, and the citizens therefore have power to review it to improve the welfare of the nation. We strongly recommend that a grassroots-driven process be allowed to run in which Kenyans have discussed on the two proposed positions to determine their scope, mandate, and sustainability. A review of the structure of government should be people-driven. Our recommendations as NCCK, having considered the foregoing, the NCCK holds that singularity of the amendment of the Constitution will not resolve the gap in implementation of the 2/3 gender rule. We therefore recommend the following. A, the state to prepare and release a comprehensive report detailing the measures taken to comply with the provisions in Article 27, subsection 8. The report should show laws, policies, and strategies, as well as reporting on actions taken when state bodies, organs, and committees have failed to adhere to the rule. B, public participation be facilitated to enable Kenyans input on the legislation, policies, and strategies for compliance with the Constitution through implementation of the 2/3 gender rule. C, Parliament to comply with the requirements of Article 100 by developing and enacting the required legislation. Ndio, baba. Sasa ukweli ni kwamba God is forgiving. Our God in heaven is a forgiving Father. It's not like us human beings. I think the churches have come back to their normal senses. Ndio. Wamejua ni nini wamekosea. And always that's why I'm saying God is forgiving. Let God forgive us and come to the right
track and tell Kenyans the truth and make Kenyans realize where the truth is. Unanielewa? Nakuelewa vizuri So sana. sasa kitu yenye iko anyway, kwa vile Mungu ni Mungu wa kusamehe. Do you know kitu ambao tunafanya mbaya ni mbaya zaidi? Don't use the name of God in achieving your own goals or for your private gains. Unanielewa? Ndio. Most of these churches deceived people, the people of Kenya, the people of God. And it's good that they have come back to their normal senses. Let them tell Kenyans the truth. Let them work with the Kenyans. Let them work with the Kenyans. Let them tell Kenyans what they are supposed to do. Let them tell Kenyans where they went wrong. You know, Sawa sawa. God is God. I'm thankful that they have realized that they should follow the right track and tell Kenyans the truth. All right. Because unajua watu viongozi wa kanisa ndio watu Mungu anatumika kufikisha injili yake, kufikisha maono yake, kufikisha usemi wake kwa watu wake, ujumbe wake kwa ama wanadamu. ujumbe wake Yes. kwa watu wake. Can you sasa wakideceive Kenyans na wakati wametanganya Kenyans, si unaona ni hasara kubwa sana kwa nchi. Ni laana. So what we are saying, if they have come back to their normal senses, this is what they could have told the Kenyans before elections. Unaona? So wacha waambie wa Kenya ukweli na wacha wasiache Kenya ikitumbukiza kwenye moto. Sawa sawa. Yeah. Hivyo ndivyo ambavyo mzee na wasipige na wasifike wakati mwingine wamwagiwe pesa tena they turn against the will of people. Sawa sawa. Yeah. Naam, sasa ni saa 4 kasoro dakika 4 masaa ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo tunamalizia tunatafuna lisa letu la pili hapa. Tunalitafuna. Lakini wanakuambia kimataifa kampuni ya Elon Musk yapewa idhini ya majaribio ya kupandikiza ubongo bandia. Kampuni ya Elon Musk yapewa idhini ya kupandikiza majaribio ubongo bandia. Ubongo bandia. Hii taarifa inasema kuwa kampuni ya ubongo bandia utafanya kazi. You know, we are trying to tunajaribu kucheza na Mungu. Kucheza na Mungu. Hebu nikupe taarifa kwa makini mzangu. Kampuni ya Elon Musk Neuralink imeanza kuajiri watu kwa ajili ya majaribio yake ya kwanza ya kibinadamu. Lengo la kampuni hiyo ni kuunganisha akili za binadamu na kompyuta na inataka kujaribu teknolojia yake kwa watu waliopooza. Robot itasaidia. Kwa karibu kusema hiyo ni robots wanaunda tu but not exactly what meant. Sawa. Robot itasaidia kupandikiza BCI ambayo itawaruhusu kudhibiti kielekezi cha kompyuta au chapa kwa kutumia mawazo pekee. Lakini makampuni pinzani tayari yameweka vifaa vya BCI kwa binadamu. Neuralink ilishinda idhini ya mamlaka ya chakula na dawa Marekani FDA kwa jaribio lake la kwanza la kimatibabu la binadamu mwezi Mei. Hatua muhimu baada ya jitihada za awali za kupata idhini. Lakini idhini ya FDA iliwakilisha hatua muhimu ya kwanza ambayo siku moja inaruhusu teknolojia yetu kusaidia watu wengi, Neuralink ilisema wakati huo. Lakini kampuni hiyo ilikuwa imeomba idhini ya kupandikiza vifaa vyake kwa watu 10. Wafanyakazi wa zamani na wa sasa waliambia shirika la habari la Reuters. Ndugu yangu, Mungu ni Mungu. God is God. Na atabaki kuwa Mungu. Atabaki kuwa Mungu. He is the one who created this earth and the heaven and with what you are seeing in this world. Na hata hawa watu wenye idea zao, hata hawa watu saa hii ni majaribio ngapi watu wametafuta tu ya kwenda, wakifika juu wanafika center of neutrality, wanakimbia hapo, hawaoni mahali wanaenda. You cannot, huwezi linganisha akili za Mungu na binadamu.
kabisa. Wacha warudi kwa mjanga, watuumbie mtu kabisa vile Mungu alifanya. Unanielewa? Nakuelewa. Wacha waanze kutapatapa eti wachukue nini na nini na nini. These people are joking with God. Mungu ni Mungu. You cannot compare yourself with God. Uwezi pigana. Sasa you know what they are doing? They are copying what God did. To what they want to do. Unaniona? They are copying and they are going to yeah. Hata ukiangalia hizi nini za kuchota mchanga, wanakopi ile kiumbe Mungu ameumba, wanadunga kitu yani wanaunda kitu inamaanisha inafanana kama hiyo. Unanielewa? Unaona kitu kama hiyo. So what we are saying, juzi uliona watu wakichukuliwa lensi za macho. Around supermarkets. Ewa. Na walikuwa wanataka vijana mahali vijana siku hizi wanakaa hostels wa universities. Let me tell you, inaweza ikawa watoto wetu hawana lensi kwa macho. Zimechukuliwa, zimeenda kusaidia watu wengine. Unajua kuongeza hilo, mzee wangu, naweza nikaongeza point. Katika hii taarifa. Hii taarifa inasema makampuni pinzani tayari yameweka vifaa vya BCI kwa binadamu. Vifaa gani? Tayari makampuni pinzani yashaweka vifaa. Sasa just mere robots. Kuna watu tuko nao lakini hawana lenzi. Hawana lenzi. Sasa it has been happening all over supermarkets and around where hostels mahali vijana yetu zinafanya nini? Wanakaa. Sana sana wanaegemea kando na supermarkets. Ndio. Ukienda hapo, kwani hujawahi ona? Ukienda hapo unakuta vijana wamekaa wako laini. Alafu wanadanganywa. Ukizaa nini? Kuna bonus utapata. You see? Sasa because vijana wetu hawana kazi, vijana wetu hawana pesa, wanafuata kitu yoyote hata ile ya kuduru maisha yao. Kwani unasema hiyo na unajua vijana wetu hawana lenzi? Saa hii wanaweza fika miaka 20 upate mtu hana lenzi. Hawana nini za macho? Iris, how do we call them? Hawana hata ukivaa miwani vile tumevaa haitafanya kazi. Because kuna vitu wasungu sana sana wanataka kutumia wa Afrika. Anything they want to test lazima ikuje Afrika. Iwe ni tembe za familia lazima sianziwe mu Afrika kwanza. Kama ni dawa fulani lazima ianziwe mu Afrika kwanza. Because tuko na immunity ya juu. Nashukuru wa Afrika wenzetu muendelee kufuata Mungu. Muendelee kufuata maoni ya Mungu. Lakini wasituambie tuanze. Na muendelee kufuata Mungu na mjue chenye Mungu alifanya, hakuna binadamu atageuza na atabadilisha. I'm telling you for free. Wasituambie hiyo ni kudanganywa. Unaona Waafrika si ajabu. Unaona mbona? Si ajabu utasikia Waafrika wamekimbia hapa. Na si hata wasungu wenzao. Unajua hivyo? Unajua mzee wanachokifanya jamaa kitendo cha hatari sana. Ni kitendo cha hatari. Mtu aliyepoza bado hajafa. Wewe unasema unachukua ubongo wake mtu aliyepoza unaenda kwa robot, maana unamuua tayari. Already you have killed that person. Amepooza aje? Kwani amepooza wewe ndio umempooza? Wewe ndio umemuumba. Si ni kuna Mungu amemuumba. Kwa nini umchukulie kwamba amepooza? Wewe ndio umempooza. Okay, amepooza lakini akili ile na ubongo wa Mungu iko. Sasa unaposema who has told you that person is going to die? Sasa si uumbe wako. Yaani wao hao wanachofeli wanashindwa kuumba kiumbe chao. Ndio maana nimesema wacha waende kwa mjanga vile Mungu alifanya. Wachukue mjanga, wavumbe, watutengenezee. Wasije wanatutengenezea ma robots. Hizi ni robots. Actually these people think. Yeah. Hao ni wendo wazimu. Ni wendo wazimu, mimi nawaita wendo wazimu ukweli. Wamejaribu, ni mara ngapi wamejaribu kwenda kwa mwezi, wamejaribu kutafuta nini sijui plot juu nini. But they have not succeeded. Yeah. Taarifa nyingine kimataifa inatoka kule Ethiopia. Hii taarifa kimataifa inatoka kule Ethiopia inasema kuwa raia wa uawa kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani Ethiopia. Lakini taarifa inasema kuwa makumi ya raia waliouawa katika mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika miji ya Ethiopia katika eneo la Amhara siku ya Jumapili, wakazi wameiambia BBC. Lakini mkazi mmoja wa Korat ambaye aliomba kutotajwa jina alisema kuwa mashambulizi mawili tofauti ya ndege zisizo na rubani yalitokea katika eneo hilo. Katika moja ya mashambulio haya mkazi huyo alidai kuwa takriban watu 30 waliuawa, lakini mkazi mwingine aliyetembelea maeneo yaliyoathiriwa na mashambulio ya ndege zisizo na rubani
alisema kuwa shambulio hilo lilifanyika mbali na maeneo yenye mizozo na katika maeneo ambayo hayakuwa na shughuli zozote za wanamgambo wakati huo. Alisema shambulio hilo la pili la ndege zisizo na rubani lilifanyika katika msitu, kwa hivyo hakukuwa na majeruhi. Lakini pia taarifa nyingine kuhusu EU yasitisha ufadhili kwa tume ya uchaguzi nchini Zimbabwe. Umoja wa Ulaya umetangaza kusitisha msaada wa kifedha kwa tume ya uchaguzi wa Zimbabwe kutokana na wasiwasi kuhusu mienendo yake katika uchaguzi uliopigwa wa Agosti 2022. Tangu mwaka 2022 EU imekuwa mmoja wa wafadhili wa mradi wa kuboresha uwezo wa tume ya uchaguzi wa Zimbabwe ZEC, lakini mradi huo unaoendeshwa na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa ulipaswa kumaliza Disemba 2024, lakini EU ilikuwa imechangia US dola milioni 4.7, lakini kwa mradi huo ambao baadhi yake zimetumika. Hata hivyo, EU ilisema kwa Jumanne kwamba itajiondoa katika mradi huo ambao kwa sasa unachunguzwa kutokana na wasiwasi uliotokea na waangalizi kadhaa wa kimataifa wa uchaguzi kuhusu uhuru wa uwazi wa ZEC wakati uchaguzi wa mwaka 2023. Muungano huo pia ulisema kuwa uondoaji wa ufadhili huo utakuza usimamizi wa wanaojibika fedha maendeleo ya EU. Hivyo ndivyo ambavyo naweza nikahitimisha taarifa hiyo, lakini tunazo taarifa zingine nyingi za kimataifa. Moja kati ya taarifa ya kimataifa inasema kuwa mashambulizi ya droni dhidi ya vikosi vya Wagner nchini Sudan pengine yalipangwa na wa Ukraine. CNN ina taarifa hivyo kwamba kampuni ya vyombo vya habari vya Marekani CNN vinadai kwamba mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya vikosi vya Wagner PMC nchini Sudan pengine yalipangwa na wa Ukraine. Waandishi wa habari waliochunguza milipuko hiyo kwenye maeneo kadhaa karibu na miji mikuu ya Sudan, Khartoum, rekodi zilizoonyesha kwenye vyanzo vya habari hivyo vya vyombo vya habari kwamba zinaonyesha mashambulizi mawili kama hayo. Mwisho kabisa kimataifa, tuje na ile taarifa ambayo inahusu muswada dhidi ya mapenzi ya jinsia moja. Kenya wapendekeza kifungo cha miaka 50 jela. Muswada unaopendekezwa dhidi ya mapenzi ya jinsia moja nchini Kenya unataka watu wa mapenzi ya jinsia moja kufungwa jela miaka 50 kwa kufanya mapenzi bila ridhaa. Kiitwa muswada wa ulinzi wa familia 2023, rasimu ya sheria inayofadhiliwa na mbunge wa Homa Bay Town Peter Kaluma inapendekeza kupiga marufuku mapenzi ya jinsia moja, miungano ya watu wa jinsia moja na shughuli na kampeni zozote za LGBTQ. Hivyo ndivyo ambavyo naweza maliza hii taarifa ambayo inaenda kwa kina zaidi na zaidi. Lakini katika habari za michezo na burudani haraka, siku ya jana Manchester United imeweza kupokea kichapo cha goli 4-3 dhidi ya Bayern Munich, lakini pia Ten Hag inaonekana hajawahi kuanzisha kikosi cha kwanza tangu Manchester United tangu msimu huo Manchester United. Meneja huyo Manchester United Erik ten Hag anasema kuwa hajawahi kuanzisha kikosi chake bora zaidi, huku timu yake iliyokumbwa na majeraha ikijiandaa kukabiliana na Bayern mchezo ujao, lakini siku ya jana amepokea kichapo cha goli 4-3. Baba yangu, yes. Tunamaliza tumesha timu saa 4 na dakika 7 masaa Afrika Mashariki. Labda chochote cha kuongezea hapa juu. Mimi ningesema Rais William Ruto hata kama hakukuwa anataka kujihusisha chochote na ile serikali ilipita, atafute wataalamu kama kuna Kinyua, kama kina Matiang'i na watu wengine wale anaona ni wandani, licha kwamba walikuwa ana support ile serikali. Mtu waanzisha serikali kwanza, angeacha hao watu wengine wamaliza hata mwaka moja, hata miezi 6, ndio hao wengine wakopi kutoka hapo. Ndio hivyo ndivyo ninaendelea kusema. Arudi atafute wataalamu wamuonyeze mahali walifikia na vile serikali inaenda.
asiache kufaitisha wale supporters wake walimsaidia wakati wa elections. Unanielewa? Nakuelewa vizuri. So kitu kingine ambao ninaweza sema, hii nchi viongozi wajue kwamba hii nchi ni ya watu wote katika Kenya hii. Wenye wanakupigia kura na wenye hawakupigii kura. Unanielewa? But ukishachaguliwa kama president ama kama MP ama kama governor, you are a governor for all those people from that county. You are a MP for the constituents that you have been elected from. Unanielewa my brother? So viongozi wetu waajibike, wafanyie watu kazi kulingana na vile walichaguliwa. Pia rais aingie kwa wale watu ambayo walikuwa wameendeza hii serikali, wengine hata 5, 6 hivi, aweke katika, awachumuishe katika ile group ya advisors. Mimi naona kuna shida, kuna mahali makosa inatokea kulingana na wale ambao ni advisors of the president. Sawa. Yes. Shukrani sana. Nena dakika 10 masaa ya Afrika Mashariki. Mtazamaji, tunaweza tukasema hivyo ndivyo ambavyo tumeweza kuhitimisha siku ya leo. Sasa ni saa 4 dakika 10 masaa ya Afrika Mashariki. Tulikuwa nasi tangu saa 2 kamili za asubuhi, masaa 2 kamili haya kuzungumza na wewe mtazamaji wetu wa Channel 7 News TV. Anaitwa Mzee Henry Onderi Nyamwea. Mtafuta hivyo kupitia ukurasa wake wa Facebook, lakini TikTok anapatikana kama Henry Nyamwea. @Henry Nyamwea Onderi 0. Okay. And Facebook @Henry Nyamwea 4654. Okay, sawa. Mzee wangu huyo ameweza kutambuka vizuri kabisa hapo. Ameweza kutambuka vizuri kabisa hapo kwenye platform zake za anapopatikana. Lakini Eugene mtafute kama vibes_with_Genie kupitia kurasa zake zote, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube hana wewe bwana. Na kwingine huko. Lakini mimi naitwa Muna Shwai, unanitafuta hivyo kama Muna Shwai, Facebook Muna.Shwai, TikTok lakini Shwai_TZ kwenye kurasa wangu wa Instagram. Hii ni Channel 7 News TV East Africa. C alafu 7 iwe kubwa kwa maana ya channel, alafu 7 iwe yenye herufi, sio yenye maandishi, kwa maana ya 7 number and then Channel 7 News TV EA East Africa. Facebook tunapatikana hivyo, lakini pia YouTube tunapatikana hivyo, TikTok pamoja na Instagram hali kadhalika tunapatikana hivyo. Watafute ndugu zetu Kenya News TV kwa ajili ya habari nyingi kede. Si ndio Bye bye, asante na kwaheri. Hii ni Channel 7 News TV. Kwaheri.